Habari wapendwa, so welcome back. This is Green Pips FX, as you can see on the background of the video. So ningependa kuwakaribisha tena. If you're new to this YouTube channel, please usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu, na kama wewe ni mkongwe katika YouTube channel, please pia tunakuomba usisahau kulike video yetu, please share, comment. Kama kuna sehemu unahisi kuna changamoto, comment na tutakusaidia. So a simple advice to you guys, kama you are a trader and you really find unatafuta broker mzuri, I highly recommend you guys mtumieni Deriv as your favorite broker, since he's the number one in East Africa. Huyu ndo broker number moja East Africa, na unaweza kutrade currencies zote, cryptos na indices na volatility zote. So guys, tuta provide link hapo. Fungua account yako na Deriv kupitia link iliyopo chini kwenye description. So bila kupoteza muda, tungeendelea tulipoishia. So last time tuliishia kwenye technical analysis. Nilikuwa naelezea ways of trading forex. Kwa hiyo kuna njia mbili tu za kutrade forex, ambayo ni technical analysis na fundamental analysis, lakini kwa bahati mbaya au nzuri, on this course tutaenda kuelezea basically on technical analysis. So we won't deal na fundamental analysis. So on the fourth chart tutaenda kusoma the introduction to candlestick bible. So hii tutaiacha kwanza, technical analysis tutakuja kudeal nayo baadaye. So now tutaenda kusoma introduction to candlestick bible, so tujue how kuna different types of candles. Tutakwenda kusoma pamoja na nyinyi on this book. This is the Candlestick Trading Bible book. Excuse me. This is Candlestick Trading Bible book, invented by Hiroshima Homa. So without wasting time, twende tukasome kitabu chetu. So I'll be just giving simple content. Kuna vitu vingi vya kusoma, and on our Telegram channel library tumeprovide hiki kitabu, so just hit on the link below kufika kwenye Telegram group yetu, utasoma vitabu hivi. So tukianza on the first candle, tutasoma on the first candle. Those are simple introductions. So ya kwanza kabisa, on the first candle tutaanza kusoma, kwanza kabisa watu inabidi tujue what is candlestick. So Japanese candlestick are formed using open, high, low and close. So candlestick watu wanatumia tofauti charts zinatofautiana sana. Wengine wanatumia line chart, wengine wanatumia stick charts. So I can highly show you here, charts zinatofautiana sana. So this is what we call a candlestick chart. Hizi ni candlestick chart kama unavyoona hizo candle hapa. But we have this thing called a line chart. Line chart ina appear namna hii. You can see lines, sawa? So we have another thing called the high-low line chart. As you can see, kuna range. These are range. These are range chart. So these are bar chart, as you can see. So people, these are bar chart. Hizi ni bar chart. So mostly common kunazo tatu: bar chart, line chart na candlestick chart. So hizo ndo chart ambazo zinatumiwa katika kutrade forex. Sema on our topic tutaenda kusoma how to use these candlestick charts. So tutaanza na candle moja badala nyingine on our chart here. Tutasoma these candles in deep. So kuna the ingulifying bar candlestick part. Ingulifying ziko za aina mbili, kuna bullish ingulifying na bearish ingulifying. So starting with the bearish ingulifying, ni candlestick muhimu sana, ina provide signal. So as you can see, an example of a bearish candlestick, inaanza kutokea small body ambayo ni bullish, then inafata a big body ambayo itakuja kuwa ni bearish. Kwa nini inakuwa ni ingulifying? Maana ingulifying maana yake ni kitu ambacho kiko covered completely au totally. As you can see on the chart,
the bull candle was covered completely by a bear candle. So that is what we call a bearish engulfing. So bearish has engulfed completely the bullish candle. Kwa ukiona hivi tunapata kujua kwamba hapo there is a lot of move katika bear move, I mean selling move, I mean bearish move, vyote ni sawa. Kwa hiyo maana yake sellers wana nguvu kubwa compared na bullish. So vice versa is true on the second candle, it's a bullish engulfing. So a bullish engulfing, it's a vice versa, as you can see here. First appearing the bear candle, small body, then the big body becomes a bull candle. So kama unavyoona, if you see this, ina maana kuwa the bulls have more effort to push the market compared with the bears. Manake buyers wana nguvu kubwa kwenye soko kuliko bulls. So for example, hii chart tukianza na bearish engulfing, ukiona bearish, tatoa mfano wa hizo candlestick. As you can see hapa katika Bitcoin USD, hii hapa ni mfano wa bearish engulfing pattern. Kama unavyoiona, soon after ilivyoapia, market ikaanza kushuka kwenda bearish. Hapa imetoa significant kuwa this trend, this time sellers wako na nguvu compared na bulls. So I'll show you another example ya bullish movement. Example of a bullish movement. Yeah, this one. As you can see hapa, this is a bullish engulfing. So ilivyotokea hii ilikuwa ni significant ya kuonesha kuwa bulls wako na nguvu compared na bears. As you can see, soon after the bullish engulfing ilivyotokea, market ikatend to go upward, pushing the market more up, so for buyers to take place, as you can see. So that is how we do with this bullish and bearish engulfing candlestick chart. So on the coming topic, we are going to talk about more candlesticks na jinsi zinavyo take place. Hizi candlestick chart tunazisoma kuzitumia kama tunakuja kuzitumia as a confirmation. Hizi tunakuja kuzitumia as a confirmation, so nitaongelea deep on the coming topics, on the coming series. So hope you guys enjoyed this video. Please usisahau subscribe, usisahau comment, usisahau like, share the videos. Please subscribe to our YouTube channel. Don't forget to come back for the new episodes. Bye bye.